Hello dear friends. In previous class already we have discussed the very basic of the language like letters, words, sentence, grammar, and the importance of the grammar, why we should learn the grammar and all things that we could see. At the same time, like we have also seen like formal language, informal language, and some more expressions like I want to, I wish to, I would like to. These are the three expressions that we could see in the last class. And today what is it that we're going to learn? Mari ivala em nechukobothunam. If you see, very simple that. Well, in general, you take the society. All the people in the society are classified into various groups based on the nature of the job that they perform. వాళ్ళు చేసే పని విధానాన్ని బట్టి మనం జనాలందరినీ కూడా రకరకాల గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ టేక్ లాయర్స్, డాక్టర్స్, టీచర్స్, ఇంజనీర్స్, బిజినెస్ మెన్. Like we have divided all the people into various sections based on the duties that they perform. అంటే వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి అందరిని ఎలాగైతే డివైడ్ చేస్తామో ఇన్ ద సేమ్ వే. So all the words in English are classified into 8 classes based on their nature and function. Based on the nature and function of the words in English language are classified into 8 classes. These 8 classes are called parts of speech. Like all the words in English are classified into 8 classes. These 8 classes together called parts of speech. Sir, what is this parts of speech? Asal parts of speech ante enti? Let me tell you, parts of speech is nothing but just it is the family of the words. Parts of speech is a family of the words where we find 8 kinds of words. 8 రకాల పదాల యొక్క సమూహం. ఈ 8 రకాల పదాల యొక్క కాంబినేషన్ ఏదైతే ఉందో వీటన్నిటిని కలిపి మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటాం. Parts of speech is a family of words where we have 8 kinds of words. Sir, ఎందుకు మరి ఈ parts of speech ని ఈరోజు చూస్తున్నాం? Let us see. ఇప్పుడు నేను మామూలుగా మీతో అన్నాను అనుకోండి, డాక్టర్ అన్నాను. అనగానే అసలు డాక్టర్ చేసే పని ఏంటి? డాక్టర్ మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాడు? అతన్ని ఎప్పుడు వాడుకోవాలి? ఎలా వాడుకోవచ్చు? మనకు తెలుస్తుంది. If I say a word lawyer, simply you understand what are the activities done by a lawyer and how a lawyer is useful to us. In the same way, friends, in English also, if you take a word, first you should know what is the part of speech of that particular word. English లో ఏదైనా ఒక వర్డ్ తీసుకోగానే అది 8 రకాల్లో ఏ రకానికి చెందిందో మనకు తెలియాలి. If you know what is the exact part of speech of that particular word, then you will understand what is the nature of the word so that you can understand what is the function of the word. అంటే మనం ఆ వర్డ్ ఏ కేటగిరీకి చెందిందో తెలుసుకుంటే దాని యొక్క నేచర్ ఏంటో తెలుస్తుంది, తద్వారా దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటో తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ వర్డ్ని మనం ఎలా వాడుకోవాలో మనకు తెలుస్తుంది. సో రిమెంబర్ వన్ థింగ్, ఇన్ ఇంగ్లీష్ all the words are classified into 8 classes. These 8 classes are called parts of speech. Parts of speech is nothing but just it's a family of the words. ఈ parts of speech లో మనం మొట్టమొదటి రకానికి చెందిన పదాలు తీసుకుంటే నౌన్స్ అంటాం. పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో నౌన్స్, ప్రొనౌన్స్, వర్బ్స్, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, interjections. Just 8 kinds. Once again I repeat, nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions and interjections. So these are the 8 kinds of words that we have in English, parts of speech. ఈ రోజు ఈ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో మనం మొదటి రకానికి చెందిన పదాలను మనం చూద్దాం. If you take the first kind of words in English, you know well, the first kind of words in English are called nouns.
ఇంగ్లీష్లో మొట్టమొదటి రకానికి చెందిన పదాలను తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నౌన్స్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎ నౌన్? Very simple definition that you can give is, noun is nothing but just it is a naming word. Noun is a naming word. The name of any person, any place or anything. The name of any person, any place or anything, it is called a noun. ఒక వ్యక్తి యొక్క కానీ, ఒక వస్తువు యొక్క కానీ, ఒక స్థలం యొక్క కానీ పేరును తెలియచేసే పదాన్ని మనం నౌన్ అంటాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎ నౌన్? ఈ నౌన్ యొక్క నేచర్ ఏంటి తీసుకున్నట్లయితే సింప్లీ అండర్స్టాండ్, నౌన్ ఇస్ ఎ గ్రాండ్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. నౌన్ ఇస్ ఎ గ్రాండ్ వర్డ్. దీన్ని గ్రాండ్ వర్డ్ అంటారు. నౌన్ ఇస్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ వర్డ్ బికాస్ ఇట్ నెవర్ చేంజెస్. మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో మిగతా పదాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ టేక్ ద ప్రొనౌన్స్, యూ టేక్ ద వర్డ్స్, యూ టేక్ ద అడ్జెక్టివ్స్. ఇప్పుడు మనం ప్రొనౌన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అవి ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళేసరికి మారుతూ ఉంటాయి. అలాగే వర్బ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక టెన్స్ నుండి ఇంకో టెన్స్కి వచ్చేసరికి మారుతూ ఉంటాయి. అడ్జెక్టివ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంటెన్సిటీని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. అంటే pronouns, verbs, adjectives, they keep on changing their form based on the situation they are using. But when you take the nouns, nouns never change. Nouns never change. Irrespective of the tense and sense, noun is used as it is. For example, you take a noun. Noun is a naming word. అనుకున్నాం కదా, వ్యక్తి యొక్క కానీ, వస్తువు యొక్క కానీ, స్థలం యొక్క కానీ పేరును తెలియచేసే పదాన్ని నౌన్ అంటాం. For example, you take Hyderabad. You use this word Hyderabad in the beginning of a sentence, at the end of a sentence, in the middle of a sentence, wherever you use, Hyderabad is not going to be changed. This Hyderabad అనేది మారదు. మనం ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో వాడినా, పాస్ట్ టెన్స్ లో వాడినా, ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో వాడినా, ఏ టెన్స్ లో వాడినా కూడా హైదరాబాద్ అనేది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. అందుకే అంటారు నౌన్ ఇస్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ వర్డ్, ఇట్ నెవర్ చేంజెస్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, majority of the situations, the rest of the 7 kinds of words in English, they depend on these nouns to lead their existence. చాలా సందర్భాల్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ లో ఉన్న మిగతా 7 రకాల పదాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ నౌన్స్ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాయి. అందుకే అంటారు నౌన్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. If you consider parts of speech as a family of the words, noun is called the head of the family. Because all the other words, they depend on the nouns. మిగతా వర్డ్స్ ఎప్పుడు నౌన్స్ మీద ఆధారపడతాయి. అందుకే దీని నౌన్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అంటారు. సరే, ఈ నౌన్స్ అంటే సింపుల్ గా చూడండి, ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్స్ అన్ని కూడా 8 రకాలు కదా, అందులో మొదటి రకానికి చెందిన పదాలు నౌన్స్ అంట. నౌన్ ఇస్ ఎ నేమింగ్ వర్డ్. ద నేమ్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్, ఎనీ ప్లేస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ నౌన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యామ్ చిరంజీవి. Right? Chiranjeevi is a noun. Hyderabad is a noun. A piece of chalk, it's a noun. A piece of chalk. So, ఇలా వ్యక్తి యొక్క, వస్తువు యొక్క, స్థలం యొక్క పేరును తెలియచేస్తే నౌన్ అంటారు. Simply remember, nouns are nothing but these are the names of persons, places and things. How many kinds of nouns do we have? ఎన్ని రకాల nouns ఉన్నాయి? మనం చూస్తే there are so many kinds of nouns. We are going to talk about all these. మనకు చాలా నౌన్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మాట్లాడట్లేదు. బట్ బ్రీఫ్లీ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ 2 things. ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ ది నౌన్స్ ఆర్ బ్రాడ్లీ సీన్ ఇన్ 2 kinds. ఈ నౌన్స్ అన్ని కూడా ముఖ్యంగా మనం 2 రకాలుగా చూస్తాం. ద ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కౌంటబుల్ నౌన్స్. మొదటి రకానికి చెందిన వాటిని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. అండ్ ద సెకండ్ కైండ్ ఆఫ్ నౌన్స్ ఆర్ కాల్డ్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్. You can call them uncountable nouns or you can call them uncount nouns అని కూడా అనొచ్చు. There are 2 kinds of nouns, countable nouns and uncountable nouns. Sir, what do you mean by countable? Very simple. Countable nouns are nothing but these are the names of the things that we count in numbers. There are certain things which we count in numbers like 1, 2, 3. Names of all these things, they come under the category of కౌంటబుల్ నౌన్స్. అంటే మనం 1, 2, 3 అంటూ వేటినైతే 1, 2, 3 అంటూ కౌంట్ చేస్తామో అలా కౌంట్ చేసే వాటి యొక్క పేర్లన్నీ కూడా కౌంటబుల్ నౌన్స్ కింద మనం చెప్పచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే చైర్స్
ఇప్పుడు మనం 1 chair, 2 chairs, 3 chairs, 4 chairs ఇలా కౌంట్ చేస్తాం కదా. సో చైర్స్ అనేవి 1 2 3 అంటే కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి చైర్ అనేది కౌంటబుల్ నౌన్. లెట్స్ సే పెన్. ఇప్పుడు 1 pen, 2 pens, 3 pens, 4 pens పెన్స్ మనం కౌంట్ చేస్తాం 1 2 3 అని. ఇలా కౌంట్ చేసేవాడి యొక్క పేర్లని మనం కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. చైర్స్, పెన్స్, బుక్స్, రైట్, వెహికల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం కౌంటబుల్ నౌన్స్ కింద చెప్పచ్చు. సో లెట్ us see what do you mean by uncountable nouns. ఈ uncountable nouns ఏంటో చూద్దాం. Uncountable nouns are nothing but these are the names of the things that generally can't be counted in numbers. These are the names of the things that can't be counted in numbers. వేటినైతే మనం 1 2 3 అంటూ కౌంట్ చేయమో అలా కౌంట్ చేయనటువంటి వాటి యొక్క పేర్లన్నీ కూడా uncountable nouns అంటాం. There are certain things which we don't count them in numbers. మనకు కొన్ని ఉన్నాయి, కొన్ని వస్తువులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say ఇప్పుడు మనం వేటినైతే 1 2 3 అంటూ కౌంట్ చేయమో అలాంటి వాడి యొక్క పేర్లని మనం uncountable nouns అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say బుక్స్. బుక్స్ ని 1 2 3 అని కౌంట్ చేస్తాం కాబట్టి బుక్స్ అనేది కౌంటబుల్. బట్ ఈ టు బుక్స్ యూ గెట్ నాలెడ్జ్. మన బుక్స్ ద్వారా నాలెడ్జ్ వస్తుంది. లెట్ us say నాలెడ్జ్, 1 knowledge, 2 knowledge, 3 knowledge, we don't count. So knowledge can reside under the uncountable. Let us say rice. మనం ఎప్పుడు కూడా 1 rice, 2 rice, 3 rice అని కౌంట్ చేయం కాబట్టి rice is uncountable. Let us say sugar. 1 sugar, 2 sugar, 3 sugar we never say. So rice, sugar, paddy, like all these which we don't count them in numbers, names of these things, these are called under the uncountable. So very simple, you understand? Noun is a naming word. There are 2 kinds of nouns, like countable nouns, uncountable nouns. And names of the things, right, the things that we count in numbers are called the countable nouns, and names of the things that are not counted in the numbers are nothing but called uncountable nouns. వేటినైతే 1 2 3 అంటూ లెక్కిస్తామో అలా లెక్కించే వాడి యొక్క పేర్లని కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. 1 2 3 అని లెక్కించమో వాడి యొక్క పేర్లని అన్కౌంటబుల్ నౌన్స్ అంటాం. సో దిస్ బ్రీఫ్లీ ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ద నౌన్స్. ఇక మనకు మళ్ళీ చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ప్రాపర్ నౌన్స్, కామన్ నౌన్స్, కలెక్టివ్ నౌన్స్, మెటీరియల్ నౌన్స్, ఇలా ఎన్ఎంబర్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అక్కర్లేదు. ఇన్ లేటర్ స్టేజెస్ విల్ బి లెర్నింగ్. టుడే as we are entering into the very basic of the language, simply understand all the words in English are classified into 8 classes called parts of speech. In this parts of speech, the first kind of words are called nouns, and noun is a naming word. The name of any person, any place or anything is called a noun, and there are 2 kinds of nouns, countable nouns and uncountable nouns. That's it. And after that, if you could see the second kind of words in English, we have to know those are nothing but what we call pronouns. So what do you mean by these pronouns? Let us see simply, remember, pronoun. Let us see. Pronoun. So pro means for means koraku. Pronoun means for noun, means the word which is used for the sake of a noun. The word which is used on behalf of a noun. The word which is used in the absence of a noun is nothing but what we call pronoun. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రొనౌన్ అనేది నౌన్ కి బదులుగా వాడే పదాన్ని మనం ప్రొనౌన్ అంటాం. ఇన్ సింపుల్ వే ప్రొనౌన్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్. ఒక నౌన్ కి బదులుగా వాడే పదాన్ని ప్రొనౌన్ అంటాం. బట్ ద క్వశ్చన్ హియర్ కమ్స్ ఈస్ when we have all the names then what is the necessity of using these pronouns? మనం చూసే ప్రతి వ్యక్తికి ప్రతి వస్తువుకి ఏదో ఒక పేరు ఉంది కదా. అలాంటప్పుడు why to use these pronouns instead of the nouns? But nouns బదులు pronouns ఎందుకు వాడాలి? If you question this, answer is simple. Pronouns are used instead of the nouns to avoid the unnecessary repetition of a noun. When we want to avoid the unnecessary repetition of a noun, then we keep on using the pronouns, because pronouns are the simple words, pronouns are the easy words. మనం చాలా సందర్భాల్లో అసలు pronouns ఎందుకు వాడాలి అంటే నౌన్స్కి బదులుగా వాడాలి. ఎందుకు అంటే ఏదైనా ఒక నౌన్ పదే పదే రిపీట్ చేయాల్సిన సందర్భం వచ్చింది అనుకోండి, ఆ రిపిటేషన్ తప్పించడం కోసం గాను ప్రొనౌన్ వాడతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say I'm talking about a student whose name is Ramchandra Murthy. Ramchandra Murthy is a student. Ramchandra Murthy is learning English. Ramchandra Murthy comes every day. ఇలా ప్రతి సెంటెన్స్ లో నేను రామచంద్రమూర్తి అన్నాను అనుకోండి, it doesn't look nice. సో అందుకే
ఫస్ట్ టైం నౌన్ చెప్తాం అన్నమాట. హిస్ మిస్టర్ రామచంద్రమూర్తి. ఇక సెకండ్ టైం ఆన్వర్డ్స్ అతని పేరుకు బదులుగా హీ అంటాం. హీ కమ్స్ ఎవ్రీ డే, హీ ఈజ్ ఎ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్, హీ ఈజ్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్, హీ ఈజ్ ఎ గుడ్ స్టూడెంట్ ఇలా అంటూ ఉంటాం. హీ అంటే అతడు. హీ ఈజ్ ఎ స్మాల్ వర్డ్, సింపుల్ వర్డ్ విచ్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సచ్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్. So this way pronouns are used instead of the nouns. This is a piece of chalk. This piece of chalk is useful. This piece of chalk is mine. This piece of chalk is in my hand. Instead of saying every time this piece of chalk, piece of chalk, piece of chalk, simply I say this is a piece of chalk. It's very important. It's very useful. It's mine. It's in my hands. It means idi ante idi piece of chalk already meeku telusu. So this way you understand that. So pronouns are used instead of the nouns to avoid the unnecessary repetition of a noun. Hope I am clear. Pronoun is a word. Pronoun is used instead of a noun.